My name is Muhammad Irfan. I have doctorate in Islamic Studies and Quranic Studies from University of Gujarat. I can teach Quranic Arabic in easy way and Arabic literature. I can teach complete Islamic sciences because I also completed Mufti course. I have more than 10 years of experience in teaching. I have taught students of all ages. If you are interested in studies Islamic ulum, Quran, Hadith and any knowledge of Islam, then contact me. اسمي محمد إرفان. أنا الدكتور في الدراسات الإسلامية والدراسات القرآنية من جامعة جوجرات في باكستان، ويمكنني تعليم القرآن باللغة العربية بطريقة سهلة جدا، ويمكنني تدريس العلوم الإسلامية كاملة إسلامية الدكتورة بتدريس الطلاب من جميع الأعمار. إذا كنت مهتما وشوقا تدریس العلوم فاتصل بي. मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं पाकिस्तान से हूँ. मैं 10 साल से कुरान, इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लामिक उलूम पढ़ा रहा हूँ. अगर आपको मेरे साथ पढ़ने में शौक़ है तो ज़रूर